Hello students, in 12th standard we are starting this new chapter matrices. We have learned this chapter in 11th standard also. Now let's continue in the 12th, but before going to 12th, let us revise the concept that we have learned in 11th standard. आपण हा आता चॅप्टर सुरू करत आहे. हा चॅप्टर 11वी मध्ये सुरू झालेला आहे. 11वीचे आपले लेक्चर्स ऑलरेडी घेऊन झालेले आहेत, पण पुन्हा एक वेळ आपण 11वीची थोडीशी रिव्हिजन करूया आणि मग आपण 12वीचं कन्सेप्ट चालू करू. वेलकम फॉर द जर्नी टू मॅट्रायसेस. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बघूया डेफिनेशन ऑफ द मॅट्रायसेस. ठीक आहे, डेफिनेशन ऑफ द मॅट्रायसेस, हाऊ टू कन्स्ट्रक्ट द मॅट्रायसेस or matrix. So what is matrix? We have learned it is an arrangement. It is a rectangular arrangement of m into n numbers. Okay, m into n numbers, and these numbers may be real or these may be numbers may be complex numbers. Okay, yes. So how these m into n numbers are arranged? These m into n numbers are arranged in m horizontal lines. Those are called as rows. Okay, so horizontal lines are called as rows, and n vertical lines. Okay, these vertical lines are called what? Columns. See, vertical lines are called columns. Okay, and now we can call this is a matrix. We can call this is a matrix of the order m by n. We call it as m by n, but we write like this m into n. ठीक आहे, मॅट्रिक्स म्हणजे काय? तर एम एन इतके एम गुणिले एन इतके नंबर आहेत. ते रिअल नंबर असू शकतात, ते कॉम्प्लेक्स नंबर असू शकतात. ते एका रेक्टँग्युलर ब्रॅकेट मध्ये त्यांना अरेंज करायचंय. त्याच्यामध्ये एम इतके रोज असतात, म्हणजे आडवे अरेंजमेंट म्हणतो आपण त्याला, आडव्या लाईन मध्ये अरेंजमेंट, आणि एन इतके कॉलम्स असतात, म्हणजे उभ्या लाईन्स मध्ये केलेली अरेंजमेंट. या मॅट्रिक्सची ऑर्डर असते ती एम बाय एन असते, आणि लिहिताना एम गुणिले एन म्हणजे एम इंटू एन अशी लिहायची असते. आपण एक मॅट्रिक्स कन्सिडर करूया. दिस इज अ मॅट्रिक्स ए. ओके, what you observe here, this is the matrix. Its row 1 is 3 minus 2 5. हा तुझा रो 1 आहे R1, आणि रो 2 तो आहे 6 9 1 R2. Okay, so here the matrix A has number of rows 2. Now check the vertical lines. So 3 6 is the first column, minus 2 9 second column, and 5 1 third column. Means this has 3 columns. The number of columns 3. So now we are representing the order of the matrix. The order of the matrix is 2 by 3. 2 rows and 3 columns. लक्षात ठेवा, ऑर्डर मध्ये पहिल्यांदा 2 म्हणजे नंबर ऑफ रोज असतात, परत 3 म्हणजे नंबर ऑफ कॉलम्स. नेहमी नंबर ऑफ रोज गुणिले नंबर ऑफ कॉलम असंच मॅट्रिक्सची ऑर्डर लिहायची आहे. Now see, we can write the matrix like this also. Matrix A is represented as into the rectangular bracket A I J M into N. Where I indicate the number of row and J indicate the number of column. इथं I हा कोणता रो आहे ते सांगतो, आणि J हा कोणता कॉलम आहे तो सांगतो. लक्षात ठेवा, I indicate the number of the row and J indicate the number of column. Now let us represent the elements in the matrix. हे मॅट्रिक्सच्या आतमध्ये त्याला एलिमेंट्स म्हणतो आपण. हा पहिला A11 एलिमेंट आहे, म्हणजे तो पहिल्या रो मध्ये आणि पहिल्या कॉलम मध्ये आहे. A12 पहिल्या रो मध्ये आणि दुसऱ्या कॉलम मध्ये. A13 पहिला रो आणि तिसरा कॉलम, अँड सो ऑन. अशा पद्धतीने एकूण रो किती आहे तर हा एकच आहे, पण कॉलम किती आहेत? n आहेत. त्यामुळे सगळ्यात शेवटचा एलिमेंट काय आला? A1n. आता आपण खाली जाऊया रोज मध्ये. m इंटू n ही ऑर्डर आहे, तर एकूण रोज किती असणार? m असणार. मग आता काय होईल? A21 म्हणजे दुसरा रो पहिला कॉलम, दुसरा रो दुसरा कॉलम, दुसरा रो तिसरा कॉलम, आणि पुढे काय? दुसरा रो आणि n कॉलम. असं आपण खाली ही आयडिया जनरेट करत गेलो तर आपल्याला एकूण रोज किती मिळणार आहेत? n मिळणार, m मिळणार आहे. बरोबर आहे. मग आपण A11 A22 A31 A11 A22 A21 A31 A41 असं तर शेवटी AM1 वर जाणार आहे. मग AM1 नंतर पुढे काय येणार? लास्ट रो मध्ये AM2 येणार, परत काय येणार? AM3 येणार, आणि लास्टला काय येणार? AMN. हा तुमचा शेवटचा एलिमेंट असणार. ओके ओके. Now this is matrix A. The first row is 3 minus 2 5.
and second row is 6, 9 and 1. So there are two rows. The column, yes, and the first column is 3, 6, second column is minus 2, 9, and the third column is 5, 1. So this is first row, this is second row. This is first column, second column, third column. So the order of the matrix is what? 2 by 3. Yes, the matrix is of the order of 2 by 3. Clearly, here, clearly, the position A11, that is the element in the first row and first column is what? 3. A12, the element in the first row but second column is minus 2. Then 5 is what? A13, right? 6 is what? A21. What about 9? It is what? A22. And 1, that is A23. Yes, correct. Now, my dear friend, this is a formula given for the building to construct the matrix. Okay, so what is given is matrix A is its order is what? 3 by 2 means this matrix will have 3 rows and 2 columns, and for the element the formula is given as Aij is equal to I minus j bracket square upon 2. Now what how many rows are there? 3. How many rows are there? 3. So value of I can be what? It may be 1, 2 and 3. Value of I will be 1, 2 and 3. Now how many columns are there? 2. So value of j may be what? 1 and 2 here. Okay, when you will take I is equal to 1, you can take j is equal to 1. Then you can take I is equal to 1 and j is equal to 2. Then I is equal to 2, j is equal to 1. I is equal to 2, j is equal to 2. I is equal to 3, j is equal to 2. In this way you will find 6 elements. See, first of all, the given formula is written here. 6 elements will be there. Yes, A11, A12, then A21, A22, A31, A32. Okay, it will be the required matrix. Its order will be 3 by 2. Now how to find this Aij? The formula is there. I minus j bracket square upon 2. Now the element A11. For the element A11, I is equal to 1, j is equal to 1. What will happen here? 1 minus 1 will be 0. 1 minus 1 will be 0. Its square will be 0. And anything divided by, if we divide 0 by anything, the answer will be what? 0 only. So the first element A11 is 0. Now next A12, here I is 1 and j is 2. So 1 minus 2 bracket square divided by 2. Now 1 minus 2 is what? Minus 1 minus 1 its square is 1. So the answer is 1 by 2. Then A21. So I is 2 and j is 1. So 2 minus 1 bracket square divided by 2. So it's 1 by 2. Then A22. Then I is 2, j is 2. So 2 minus 2 is 0. 0 square is 0. Anything, if we divide by anything to the 0, the answer will come what? 0 only. So A22 is the 0. A31. So here I is equal to 3, j is equal to 1. So 3 minus 1 is 2. 2 square is what? 4. 4 divided by 2. The answer will be 2. Then A32. I is 3, j is 2. So 3 minus 2 bracket square upon 2. So 3 minus 2 is 1. 1 square is 1. 1 by 2. So in this way, the matrix is ready. This is your matrix. Okay. We have found the positions A11, A12, A21, A22, A31 and A32, and we put those values here. So this way the matrix is ready. Now write down this and you can construct on yourself. Now this is the matrix is of the order of 2 by 2. So value of I will be 1 and 2 and value of j will also 1 and 2. Just like previous example, you can solve it. You can pause the video, you can write down the problem and you can see the solution and you can solve it, or solve first and then see the solution. These all things you have learned in 11th standard. This is just a revision lecture. Okay, all 4 elements are found and we got this ready matrix.
Now let us revise how many types of matrices are there. Row matrix. Row matrix is a yes, the matrix having only one row. याला एकच row असतो. Column किती पण असू शकतात. It can have any number of columns. Now see this matrix. It has one row and three columns. So this order is 1 by 3. Now this is the matrix. It is having one row but four columns. The order is 1 by 4. Remember, you are in 12th standard. Now, column matrix. Matrix having only one column is known as column matrix. Means column is one, row may be any number. Okay. So this is the matrix with one column and three rows. So order is 3 by 1. Now this is again a matrix. It has yes one column but two rows. So the order is 2 by 1. Rectangular matrix. You know what is rectangle? It is one of the quadrilateral whose uh, two sides, the two adjacent sides, no 90 degrees angle, length is there and breadth is there. There is no equal sides. So in the same way, when the matrix number of rows and number of columns are different, number of rows and number of columns are different. That is, number of rows and number of columns are not same. M is not equal to n. Then we call that matrix as a rectangular matrix. See this example. Now what we found in this example, the matrix A has the order 2 by 3. So number of rows are 2 and number of columns are 3. Number of rows and number of columns are not same. Therefore, this is a rectangular matrix. Now see the matrix B. So what you observe here, it has a 3 rows and 2 columns. So order is 3 by 2. So it is a rectangular matrices. Zero matrix or null matrix, very easy. असा matrix की ज्या matrix चे सगळे element zero असतात. The matrix whose each element is zero. Yes, whose each element is zero is called the zero matrix or null matrix. It is denoted by letter O. So 2 by 2. This is the order. 4 elements, all are zero. This is the matrix 3 by 3 order. All elements are zero. So the matrix whose all elements are zero is called zero matrix or null matrix. Now square, you know what is square? Yes, four sides equal. So here the number of rows and number of columns same, then we call it a square matrix. So the order is say n into n, means number of rows n, number of columns also n. So this matrix is called a square matrix. It is of the order n. Here the number of rows and number of columns are same. Very easy. So this is the matrix. See what is its order? 2 by 2. Yes, so this is the matrix of the order 2 by 2. It's a square matrix. Now this is one more matrix, 3 rows and 3 columns. Order is 3 by 3. So it is again a square matrix. So very easy. Square matrix means what? Number of rows is equal to number of columns. Diagonal matrix. Now my dear student, diagonal matrix, first of all it should be the square matrix. Okay. Yes, it should be the square matrix. One thing is that it should have elements only on diagonal and other elements are zero. Okay, see, the diagonal matrix must be a square matrix. म्हणजे काय? त्याचे number of rows and number of columns same पाहिजेत. Diagonal चे element zero नाही पाहिजेत आणि diagonal सोडले तर सगळे element zero पाहिजेत. Understand? Understand? For I not equal to j, all the elements a, I, j are zero. Okay, see, this is the matrix. This is called as a diagonal matrix. एक matrix आहे, हा diagonal matrix आहे. हा 3 by 3 ऑर्डरचा मॅट्रिक्स आहे. याच्यामध्ये डायगोनल एलिमेंट 6 4 -2 आहे आणि हा बी पण एक मॅट्रिक्स आहे. तो पण डायगोनल मॅट्रिक्स आहे. त्याची ऑर्डर 3 by 3 आहे आणि त्याच्या डायगोनलचे एलिमेंट 3 0 1 आहे. लिहायचं कसं? तर बघा, हा मॅट्रिक्स आहे. पहिला कुठल्या ऑर्डरचा आहे? 3 by 3 चा आहे. डायगोनलचे एलिमेंट्स काय असणार? 6 4 आणि 1. डायगोनल म्हणजे हा कर्सर असा फिरतोय. याला पहिला डायगोनल याला म्हणतात, प्रिन्सिपल डायगोनल म्हणतात. पहिला डायगोनल. ठीक आहे. फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू राईट बॉटम. ओके. हा फिरला ना कर्सर, हा डायगोनल. आता हे बाकीचे डायगोनल वर असणारे एलिमेंट काय असतात? झिरो असतात. ठीक आहे. मग इथे किती येणार? आता 4 येणार, इथे 0 येणार, पुन्हा इकडे 0 0 आणि -2. व्हॉट यू ऑब्झर्व हियर, दिस मॅट्रिक्स हॅज द ऑर्डर 3 by 3. म्हणजे हा कोण आहे? स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे. ओके. आता हा डायगोनल आहे, हा प्रिन्सिपल डायगोनल. तो सोडला तर त्याच्या वरचे एलिमेंट आणि खालचे एलिमेंट काय दिसत आहेत तुम्हाला? सगळे 0 दिसत आहेत आणि डायगोनल वरच फक्त एलिमेंट दिसत आहेत. त्याला म्हणतात डायगोनल मॅट्रिक्स.
सिमिलरली येस, प्रिन्सिपल डायगोनल काय येणार तुम्हाला 3 0 1 येणार आणि बाकीचे सगळे एलिमेंट्स 0 येणार. येस, हा प्रिन्सिपल डायगोनल आहे, त्याच्यावरचे एलिमेंट तुम्हाला दिले, बाकी सगळे 0 आहेत. येस, सो वी कॅन कॉल इट एज व्हॉट, डायगोनल matrix. Matrix A is a diagonal matrix. Matrix B is also diagonal matrix. Now let us see the diagonal elements of the matrix. आता diagonal elements म्हणजे कुठले, तर नंबर ऑफ रो आणि नंबर ऑफ कॉलम त्यासाठी सेम येतो बघा, m m a i j m m. म्हणजे कोणती पोझिशन, 1 1 2 2 3 3 a 1 1 a 2 2 a 3 3 ही जी पोझिशन आहे ते डायगोनल एलिमेंट्स असतात. ओके, येस, बघा कोण असतात डायगोनल एलिमेंट्स, a11 a22 a33 लाईक दॅट. आता आपल्या लिमिट आणि स्कोप ऑफ द सिलेबस आपल्याला फार तर फार 2x2 आणि 3x3 चे मॅट्रिक्स आपल्याला डील करायचं आहे. त्याच्यापेक्षा मोठे मॅट्रिक्स आपण डील करत नाही 11वी 12वी मध्ये. ठीक आहे, सो सी हिअर नाउ, so here a11 that is 2, then a22 that is 6 and a33 that is -1. तर हे कोण आहे, डायगोनल एलिमेंट्स आहेत. एखाद्या मॅट्रिक्सचे हे डायगोनल एलिमेंट्स आहेत. येस, 2 6 -1. स्केलर मॅट्रिक्स. आता स्केलर मॅट्रिक्स कुणाला म्हणायचं, तर सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे स्केलर मॅट्रिक्स हा डायगोनल मॅट्रिक्स असतो. डायगोनल मॅट्रिक्स हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स असतो. डायगोनल मॅट्रिक्स मध्ये डायगोनलवरचे जे एलिमेंट सोडले तर सगळे कोण असतात, 0 असतात. ते आपण शिकलेलो आहे. मग स्केलर मॅट्रिक्स कुणाला म्हणायचं, तर डायगोनल मॅट्रिक्स मधले एवढ्या सगळ्या कंडिशन तुम्ही बघितल्या, पण मगाशी तुम्ही बघितले की डायगोनल मॅट्रिक्स वरचे जे एलिमेंट्स होते ते वेगळे वेगळे होते. आता आपण ते डायगोनल मॅट्रिक्स वरचे जे एलिमेंट आहेत ते काय घेणार आहे, सेम घेणार आहे. मग त्याला आपण म्हणायचं स्केलर मॅट्रिक्स. ओके, so what is scalar matrix? A diagonal matrix in which all the diagonal elements are same is a scalar matrix. Diagonal matrix, पहिले तर स्केलर मॅट्रिक्स हा डायगोनल मॅट्रिक्स असला पाहिजे, आणि दुसरी कंडिशन त्याच्या डायगोनलचे सगळे एलिमेंट सेम असले पाहिजे. रेडी, येस. सो नाउ दिस इज द मॅट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर सेट 2x2. त्याच्यामध्ये तुम्हाला पहिला रो दिसला 5 0, दुसरा रो दिसला 0 5. याच्यामध्ये फक्त डायगोनलच एलिमेंट आहेत, अगदी बरोबर, म्हणजे हा डायगोनल मॅट्रिक्स आहे. पण हे दोन्ही एलिमेंट सेमच आहेत म्हणून हा स्केलर मॅट्रिक्स आहे. So this is the scalar matrix of the order 2. Now this is one more matrix, its order is 3x3. हा डायगोनल मॅट्रिक्स आहे का, आहे, कारण फक्त डायगोनल एलिमेंट आहेत आणि बाकीचे सगळे 0 आहेत. मग हा स्केलर आहे का, हो, कारण डायगोनलचे सगळे मॅट्रिक्स जर सेम असतील तर तो स्केलर असतो. इथे दिसतंय तुम्हाला -2 -2 -2, म्हणजे हा स्केलर मॅट्रिक्स आहे. सोपं आहे, व्हेरी इझी. येस, आता युनिट मॅट्रिक्स किंवा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आता जस्ट आपण स्केलर मॅट्रिक्स शिकलो होतो, त्यामध्ये आपण शिकलो होतो की डायगोनलवरचे सगळे एलिमेंट सेम पाहिजेत. आता फक्त त्यात थोडंसं वाढ करायची की डायगोनलवरचे सगळे एलिमेंट सेम पाहिजेत आणि ते कोण पाहिजे, तर 1 पाहिजे, फक्त 1, बाकी कोणी नाही. सो सी, दिस इज द आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑर युनिट मॅट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2. म्हणजे याच्या डायगोनलवरच फक्त एलिमेंट आहेत, आणि डायगोनलवरचे एलिमेंट कोण आहेत, 1 1 आहेत, बाकीचे कोण आहेत, 0 0 आहेत. आता पुन्हा हा मॅट्रिक्स आहे 3x3 ऑर्डरचा, ह्याच्या डायगोनलवरचे एलिमेंट आहेत 1 1 1, सेम आहेत आणि 1च आहेत, बाकी सगळे कोण आहेत, 0 आहेत. सो इट इज आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. ओके, व्हेनेवर यू आर आस्क्ड I2, I2 चा अर्थ तुम्ही हा मॅट्रिक्स लिहायचा आहे 1 0 0 1. जेव्हा पण एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला I3 दिलं जाईल तेव्हा तुम्ही तो मॅट्रिक्स 3x3 ऑर्डरचा द्यायचा आहे. त्याचं कन्स्ट्रक्शन 1 0 0 0 1 0 आणि 0 0 1 असं लिहायचं आहे. Let us continue with the same point, that is types of matrix. Now singular matrix. Now what is singular matrix? तर जो दिलेला मॅट्रिक्स आहे, दिलेला मॅट्रिक्स आहे स्क्वेअर मॅट्रिक्स, तर त्याचा डिटर्मिनंट काढायचा. तुम्हाला माहिती आहे की डिटर्मिनंट हा नेहमी काय असतो, 2x2 किंवा 3x3 ऑर्डरचाच असतो, त्यामुळे डेफिनेटली तो स्क्वेअर मॅट्रिक्सच असेल. स्क्वेअर मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट घ्यायचा आणि तो डिटर्मिनंट काय करायचा, सोडवायचा, त्याची व्हॅल्यू काढायची. मॅट्रिक्स सोडवत नसतात, मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट घेऊन त्याला सोडवायचं असतं. सो मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट काढला आणि तो 0 आला तर आपण काय म्हणतो की तो जो मॅट्रिक्स आहे, तो जो मॅट्रिक्स आहे तो सिंग्युलर आहे. तो जो मॅट्रिक्स आहे तो काय आहे, सिंग्युलर आहे. सो दिस इज द मॅट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2x2. ओके, दिस इज द मॅट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2x2 आणि त्याची व्हॅल्यू किती आहे, 0 आहे, तर तो कोण आहे, सिंग्युलर मॅट्रिक्स आहे. सोडवून बघा, 1 into 4 4, -2 into 2 4, so 4 minus 4 is what, 0. 4 minus 4 is 0. Okay, now next matrix, this is of the order 3x3.
So again, if we solve this matrix, okay, so let us see, solve the matrix means what? Take its determinant. So determinant of B, okay, let us solve this. 2, then what? 2 into 1 is 2 minus 0, then minus 2, 1 into 1, 1 minus 0, then plus 1, and here 0 minus 2. So if we solve it, 2 into 2 is 4, then minus 2, and then again minus 2. So 4 minus 2 becomes 4 minus 4, and that comes 0. So the value of the determinant is 0. So this determinant, this matrix B is also singular matrix. Singular matrix काढायचं तर काय कंडिशन आहे? तुम्हाला दिलेल्या मॅट्रिक्सचे काय काढा? डिटर्मिनंट काढा. डिटर्मिनंटचे उत्तर जर 0 आलं तर तो मॅट्रिक्स सिंग्युलर आहे. ज्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0, ज्या मॅट्रिक्सच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0, ज्या मॅट्रिक्सच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0, तो मॅट्रिक्स सिंग्युलर मॅट्रिक्स असतो. मग नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स म्हणजे कोण? ज्या मॅट्रिक्सच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 येत नाही. डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू नॉन झिरो तर तो नॉन सिंग्युलर. नॉन झिरो नॉन सिंग्युलर, नॉन झिरो नॉन सिंग्युलर, लक्षात ठेवा. आता इथं तुम्हाला हा मॅट्रिक्स दिला, हा सोडवा. 1 into 4 minus 3 into 2 6, 4 minus 6. The answer will come what? Minus 2. Is it 0? No, it is not 0. Therefore this is a non singular matrix. Now again solve this determinant. Yes, observe this determinant. विद्यार्थी मित्रांनो, हे तुम्हाला थोडं फास्ट वाटत असेल, परंतु हे रिव्हिजन लेक्चर आहे आणि तुम्हाला ऐकायचंय, बघायचंय, पुन्हा रिपीट तुम्हाला समजेल काय चाललं आहे ते, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून ही लिहू शकता. Okay, so what you observe here is a minus 3 minus 3, that because minus 6 plus 4, that will be minus 2, and so this is a non-zero. The value of the determinant is non-zero, so this is a non-singular matrix. Okay, now this is a new concept you have learned. Now you have to find whether the following matrix is singular or non-singular. हा दिलेला मॅट्रिक्स सिंग्युलर आहे की नॉन सिंग्युलर आहे ते शोधायचं. एकदम सोपं आहे. जर त्याची डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 आली तर तो सिंग्युलर आहे, आणि डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू जर नॉन झिरो आली तर तो काय आहे? नॉन सिंग्युलर आहे. नॉन झिरो नॉन सिंग्युलर हे लक्षात ठेवा. म्हणजे ऑटोमॅटिकली 0 इज इक्वल टू सिंग्युलर हे पण तुमच्या लक्षात येईल. येस, ओके. So this is the matrix you are given. Write down the matrix. When I say write down the matrix, you have to pause the video and you have to write down the matrix and then continue. Understand? Yes. The first row is A, B, C. Second row P, Q, R. Write down. And the third row 2A minus P, 2B minus Q, 2C minus R. Okay. Written. Now you have to find its determinant. So again you have to write the determinant of A, and again you have to write the determinant. The first row A, B, C. Second row P, Q, R. And the third row 2A minus P, 2B minus Q, and 2C minus R. Now my dear students, when you have to solve the determinant, try to use properties of determinant also. Try to use properties of determinant also. Okay. Otherwise, if not possible to use the properties of the determinant, then you can just evaluate by simple method. So what I observe here, I can use the properties of the determinant. Therefore, I am taking here R3 is changed as R3 plus R2. रो 3 मध्ये मी रो 2 काय करत आहे? ऍड करत आहे. मी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनंट यूज करते. बघा 2a मायनस p मध्ये प्लस p जर केला ऍड तर 2a होईल, आणि 2b मायनस q मध्ये जर मी q ऍड केला तर फक्त 2b राहील, आणि 2c मायनस r मध्ये जर मी ऍड केला तर इथं 2c राहील. म्हणजे R3 काय येईल पुढे? 2a, 2b आणि 2c. स्वतः हे मी सांगितलेलं ऐका, करून बघा. बरोबर? ठीक आहे. आणि त्याच्यातून परत R1 पण वजा करायचं. म्हणजे फायनली काय होतंय बघा. म्हणजे पहिला तुम्हाला मी सांगितलं 2a, 2b, 2c राहणार, त्याच्यात परत R1 तुम्ही वजा करताय त्यामुळे 2a पण येईल. a गेला तर a राहील, 2b मधून b गेला तर b राहील, आणि 2c मधून c गेला तर c राहील. म्हणजे तुमचा पहिला रो आहे तो abc राहील, abc. दुसरा pqr राहील, आणि तिसरा abc होईल, abc. आता पुन्हा एक वेळ तुम्हाला सांगितलं की व्हॅल्यू ऑफ द डिटरमिनंट काढताना तुम्ही डिटरमिनंटच्या प्रॉपर्टीज यूज करा. तर डिटरमिनंटची एक प्रॉपर्टी अशी आहे की जर तुमच्या कोणत्याही एखाद्या डिटरमिनंटचे दोन रोज किंवा दोन कॉलम, दोन रोज किंवा
दोन कॉलम जर आयडेंटिकल असतील म्हणजे सेम असतील तर त्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय असते 0 असते. त्यामुळे ऑटोमॅटिकली इथं काय होणार आहे की रो 1 आणि रो 3 दोन्ही काय सेम आलेले आहेत. त्यामुळे ह्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय येणार आहे 0 येणार आहे. म्हणजे हा डिटर्मिनंट काय आला 0 आला. आणि तुम्हाला सांगितलं की जो 0 असतो तो सिंग्युलर असतो आणि जो नॉन 0 असतो तो नॉन सिंग्युलर असतो. त्यामुळे हा डिटर्मिनंट जो आहे तो 0 आलाय म्हणजे हा मॅट्रिक्स काय राहील तर सिंग्युलर राहील. लक्षात ठेवा डिटर्मिनंट 0 मॅट्रिक्स सिंग्युलर, डिटर्मिनंट नॉन 0 मॅट्रिक्स नॉन सिंग्युलर. अंडरस्टँड? व्हेरी इझी. व्यवस्थित जर तुम्ही ऐकलं असेल 2 वेळा ऐका, समजून घ्या, व्हिडिओ पॉज करा, स्वतः नोटबुक मध्ये हे सगळं व्यवस्थित काढायचं. बरोबर आहे? आपण जेव्हा क्लासरूम कोचिंग करतो त्यावेळेला मग आपण हेच एक्झाम्पल 10 12 15 मिनिटं म्हटलं तर ते चालूच असतं. तुम्ही शिकवत असतो, समजवत असताना तुम्ही लिहित असता. पण जेव्हा आपण या पद्धतीने लेक्चर डिलिव्हर करतो तेव्हा तुम्ही लक्षात ठेवायचं की तुम्हाला हे ऐकायचं 1-2 वेळा म्हणजे तुम्हाला अंडरस्टँडिंग येईल. त्यानंतर मग सोडवण्याचा काय करायचा प्रयत्न करायचा. तर तुम्हाला जमत नाही तिथे तुम्ही पुन्हा पूर्ण हे ऐकू शकतो. म्हणजे आपण कमी वेळामध्ये या जास्त गोष्टी डील करू शकतो. अंडरस्टँड? So this is one more matrix and we have to prove whether we have to find whether it is a singular matrix or non-singular matrix. बरोबर आहे? मग त्यासाठी याचा डिटर्मिनंट काढावा लागेल. पहिल्यांदा आपण गिवन मॅट्रिक्स लिहून घेतला. फर्स्ट रो 505, सेकंड रो 199 100, थर्ड रो 699 and 105. खूप सोपं आहे हे, लगेच लक्षात येत आहे काय करायचंय ते. येस डिटर्मिनंट करायचा आहे याचा. डिटर्मिनंट मध्ये तुम्ही लक्षात घ्या की पहिला जो कॉलम आहे तो 516 आहे, दुसरा कॉलम 0 99 99 आहे आणि तिसरा कॉलम आहे तो 500 आणि 105. आपण जर दोन कॉलमची ऍडिशन केली तर बरोबर आहे की नाही? बघा R3 मध्ये काय चेंज केलं R3 मायनस R1. ठीक आहे. मी तुम्हाला R1 प्लस R2 ऍड करून पण हे दाखवू शकलो असतो. 5 प्लस 1 चं 6 येईल. परत 99 आणि 100 प्लस 5 चं उत्तर काय येईल तर 105. म्हणजे रो 1 आणि रो 3 काय होईल सेम होईल. पण आता इथं काय केलेलं आहे की रो 3 मधनं रो 1 वजा केलेलं आहे. रो 3 मधनं रो 1 वजा केला तर काय होईल रो 2 आणि रो 3 सेम येईल. रो 3 आणि रो 3 सेम आला होता. रो 2 आणि रो 3 सेम आला आणि आपण आता जस्ट शिकलोय की कोणते डिटर्मिनंटचे दोन रोज किंवा दोन कॉलम जर काय झाले सेम आले तरी व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट काय बनते 0 बनते. तुम्ही अजून एक प्रयत्न करू शकता. तुम्ही रोचे ऑपरेशन न करता जर तुम्ही कॉलमचे ऑपरेशन घेतले म्हणजे कॉलम 1 मध्ये कॉलम 2 जर ऍड केलं तर 0 प्लस 5 5 होईल, 1 प्लस 99 100 होईल आणि 99 प्लस 6 केलं तर किती होईल 105 होईल. म्हणजे कॉलम 1 आणि कॉलम 3 काय होईल सेम होईल आणि कॉलम 1 आणि कॉलम 3 सेम झाला म्हणून सुद्धा व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट काय बनेल 0 बनेल. बरोबर आहे? म्हणजे डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 आली, डिटर्मिनंट 0 आला तर मॅट्रिक्स काय राहतो सिंग्युलर राहतो. लक्षात ठेवा डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 तर मॅट्रिक्स सिंग्युलर. म्हणजे हा सुद्धा मॅट्रिक्स सिंग्युलरच राहणार आहे. पुढचा प्रश्न आहे फाइंड के इफ द मॅट्रिसेस आर सिंग्युलर. आता दिलेला मॅट्रिक्स जर सिंग्युलर असेल तर के ची व्हॅल्यू काढा. सिंग्युलर मॅट्रिक्स असणं म्हणजे त्याच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 असणं. येस. आता तुम्हाला दिलेला मॅट्रिक्स दिला तुम्ही बरोबर आहे 7 3 मायनस 2 1. आता याचा पहिला डिटर्मिनंट घ्यावा लागेल. ही स्टेप लिहिणं गरजेचं आहे कारण मॅट्रिक्स डायरेक्ट सोडवता येत नाही. तुम्हाला दिलेला डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 का कारण मॅट्रिक्स काय म्हणून सांगितले सिंग्युलर. मॅट्रिक्स सिंग्युलर असेल तर डिटर्मिनंट 0, डिटर्मिनंट 0 असेल तर मॅट्रिक्स सिंग्युलर. रिमेंबर दॅट. ओके. Okay, now determinant of A. So 7 3 first row minus 2k, second row of 7k minus minus become plus 6. 7k plus 6 is equal to 0. 7k plus 6 is equal to 0. So definitely k is what? Minus 6 by 7. So the value of k is minus 6 by 7. आपल्याला इथं k ची व्हॅल्यू काढायला सांगितलेली होती. ओके. Next, this is a matrix and it is said that this is a singular matrix. म्हणजे त्याचं जेव्हा तुम्ही डिटर्मिनंट घेणार तेव्हा त्याची व्हॅल्यू घ्यायचे 0 घ्यायचे. येस. तर तुम्हाला सांगितलेलंच आहे की हा दिलेला मॅट्रिक्स काय आहे सिंग्युलर आहे त्यामुळे त्याच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 आहे. तर दिलेला मॅट्रिक्स पहिल्यांदा लिहून घ्या. मग डिटर्मिनंट ऑफ ए काढा. तो तुमचा इथे काय आला पहिला रो 4 3 1, दुसरा रो 7 k 1, तिसरा रो 10 9 1. So A is a singular matrix. त्यामुळे त्याची डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 आहे. आता पहिला हे डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 आहे तर हा डिटर्मिनंट आपण सोडवूया. येस 4 घेतलं फर्स्ट रो सोडला फर्स्ट कॉलम सोडला k into 1 is k minus 9. Yes, next is minus 3. So 7 into 1 is 7 and then minus 10. Then plus 1 plus 1. Yes, 7 into 9 minus 10 into k.
now this is what 4 into the bracket k minus 9 minus 3 into the bracket 7 minus 10, that is minus 3 plus 7 into 9 is what 63, 63 minus 10k is equal to 0. Now solve this 4k minus 36 minus minus plus 9 plus 63 minus 10k. So the final answer comes minus 6k plus 36 is equal to 0. So minus 6k is equal to minus 36. Therefore k is equal to what? 6. So the answer is k is equal to 6. Okay, now next type of matrix, that is triangular matrix. आता याच्यापूर्वी जे तुम्ही शिकलात सिंग्युलर मॅट्रिक्स आणि नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स, तर तुम्हाला ते एक्झाम्पल सोडवावे लागतील की कोणत्या मॅट्रिक्सचा सिंग्युलर आहे कोणत्या मॅट्रिक्सचा नॉन सिंग्युलर आहे हे शोधण्याचे जे एक्झाम्पल्स आहेत टेक्स्ट बुक मध्ये ते तुम्ही सोडवायचे. आता पुढे जाऊया आपण ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स. त्याच्यामध्ये पण दोन प्रकार असतात. एक असतो अप्पर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स आणि एक असतो लोअर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स. तर याच्यामध्ये प्रिन्सिपल डायगोनल असतो, तो लक्षात घ्या नेहमी. प्रिन्सिपल डायगोनल म्हणजे जो डायगोनल तुम्हाला कुठून सुरू होतो, लेफ्ट टॉपने सुरू होतो आणि राईट बॉटमला संपतो, असा हा डायगोनल, याला प्रिन्सिपल डायगोनल म्हणतात. ठीक आहे. आता इथं तुमचं ऑब्झर्वेशन काय बघा की ह्या डायगोनलच्या खाली हे जे तीन एलिमेंट्स आहेत ते काय दिसत आहेत, 0 0 0 दिसत आहेत. तर हा मॅट्रिक्स आहे तो अप्पर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स आहे. म्हणजे ह्या डायगोनलच्या वरच्या बाजूला एलिमेंट्स आहेत आणि खालच्या बाजूचे एलिमेंट सगळे 0 आहेत. ओके, ठीक आहे. हे दोन तुम्हाला उदाहरणं दिली आहेत. त्यातला पहिला मॅट्रिक्स सुद्धा अप्पर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स आहे 2x2 ऑर्डरचा, आणि हा दुसरा मॅट्रिक्स सुद्धा अप्पर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स आहे, त्याची ऑर्डर 3x3 आहे. डायगोनलच्या वर तुम्हाला ट्रायंगल्स तयार झालेले दिसत आहेत. ओके, so this is the case of upper triangular matrix. Yes, so what you observe here, when we call it as a upper triangular matrix, when above the diagonal elements are there and below the diagonal all the elements are 0. Now next example. Yes, what is this you are observing? You are observing that this is the matrix of the order 2x2, and this is the matrix of the order 3x3. What you observe is that there is the, so this is the diagonal, principal diagonal, and above the diagonal the element is 0, but below the diagonal there is an element. म्हणजे असा मॅट्रिक्स की ज्याच्या डायगोनलच्या वरचे सगळे एलिमेंट 0 आहेत आणि खालचे मात्र नॉन 0 आहेत. म्हणजे खाली तुम्हाला नॉन 0 एलिमेंट सापडतात, म्हणून याला लोअर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स असं म्हणतात. लोअर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स. लोअर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स म्हणजे काय, प्रिन्सिपल डायगोनलच्या खाली एलिमेंट्स आहेत आणि प्रिन्सिपल डायगोनलच्या वरचे सगळे कोण आहेत, 0 आहेत. ओके, येस. तर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स साठी पहिल्यांदा तर कंडिशन अशी की तो स्क्वेअर मॅट्रिक्स पाहिजे. एव्हरी एलिमेंट अबव द डायगोनल तुमचा 0 असणार, अबव द प्रिन्सिपल डायगोनल 0 असणार आणि बिलो नॉन 0 असणार. ओके, yes. Now again there is example, find the value of k if the matrices are singular. Singular matrix म्हणजे त्याचा डिटर्मिनंट काढला तर तो किती येणार आहे, 0 येणार आहे. त्यामुळे तुम्ही त्या k ची व्हॅल्यू काढण्याचे एक्झाम्पल्स तुम्ही स्वतः करायचे आहेत. आता मी तुम्हाला सोल्युशन दाखवत आहे. तुम्ही शांतपणे हे सोल्युशन रिपीटेडली बघू शकता आणि स्वतः आधी उत्तर काढायचं आणि मग आन्सर चेक करायचं. स्वतः सोडवण्याचा प्रयत्न करून मग आन्सर चेक करायचंय. ओके माय डियर स्टुडंट्स, so this way we revised the concepts from 11th standard and we have learned about the concept of singular and non-singular matrix. Okay, we will continue in the next lecture. Thank you.